Ndadzoka zvekare nemubvunzo wangu paSabata ipapo. Okay. Takambotaura nguva yapfuura. Takadzidza kuti zvechokwadi zuva reSabata rinofanira kuita sei kuchengetedzwa. But ndakudzoka zvekare nemubvunzo kuti koiko kunonzi kuchengetedza Sabata kuita sei. Okay. Kana chiti munhu anzi wachengeta Sabata anenge ambonyatsokuita sei. Yeah. That's a loaded one. Yeah. But tikataura zvinhu zvakawanda but pane zvinhu 4 zvandira kuhighlighta. Ndofunga kuti zviri very 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 important and tikazvisiya izvozvo pakupindura mubvunzo iwo I don't think we would have done justice. But hazviro kuti ndo zviri exhaustive. Yeah, kunogona kuita zvimwe zvakawanda but these 4 zvandira kuhighlighta I think is really very 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 foundational to what it means to observe the Sabbath day. Chekutanga kana munhu achinzi anochengeta the Sabbath day or the Sabbath commandment, it means anoshanda for 6 days. Otakutotangira pakushanda. Yeah. You can never, because zviri pamutemo 1, you know, when you read Exodus chapter 20, listen, verse 8 and 9, it says, remember the Sabbath day by keeping it holy. How? 6 days you shall labor and do all your work. Yatongotanga kuti aiwa yotanga nokushanda. Ndo panotangira kuchinonzi keeping the Sabbath day holy. It's making sure that for 6 days you are working. Saka hakuna munhu ano simbe ingagone kuchengeta the Sabbath day. Hakuna simbe ino appreciate the importance of resting on the Sabbath day. Agara akazorora hatomboni need yazvo kuti ndiri kunzi ndizorore noti zvaita sei. But when you labor for 6 days, and laboring haisi nyaya yekutamba, bvunza madzimai kuti kana vachinzi vapinda mulabor. Those are not jokes. So when God says 6 days you must labor, hautombodi kutumwa. Hautumwi kunzi chengeta Sabata. Unototi dai mwari akaisa ari mairi. Uri kunyatsobaduka. Dai rasvika wakoma ndambozorora. Andiwazvona. Ndo chekutanga. First thing kuti munhu anza uyu anochengeta Sabata, tinofanira kuzviona nemashandiro anoita during the 6 days of the week. That must be serious laboring. Kana chitorwa kushaya hope during the 6 days, munhu akagarira basa achishaya hope. Iye haatumwi, haatombodi vhesi. Anorichengeta. Zviri mari, anorichengeta. Number 2, kana tichiti keeping the Sabbath, tiri kuti isusu tiri kuregedza kuita mamwe mabasa ese anofanira kuitwa during the 6 days. All secular work must be set aside. Ndokusaka uchiti ukaenda pavhesi ya10 ya chapter 20 yachinoti, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. Neither you nor your son nor your daughter nor your manservant nor maidservant nor your animals nor the alien within your gates. Saka ndinobva ndataura zvakawanda, but ndofunga kana wawerenga iri kuti all the work here atafanira kuita in 6 days haifanira kuitwa on the 7th day, and not by you only but by everyone who is within your household. Kana waane vanhu une mhuri, une vashandi, une zvipfuwo, everyone must rest. It means vane vashandi, they must make sure their servants are resting on the Sabbath. Not that they are Seventh Day Adventists. No, but they must know that the 7th day is not a day of working. Saka haisi off day ba 7th day. Kuti matakuverengera maofa wakaita onzi maSabbath. No. Kana inini ndichitenda kuti zuva rechinomwe zuva rekuzorora, handifaniri kuudza mushandi wangu kuti off day yako is 7th day. No. Off day inouya pamadays 6 laboring. Ndo panonzi chimbotora off up. The 7th day ragara haritombofanira kuverengwa mune zvekushanda. Andiwazvona. Ragara haripo. Angatoite off day kumunhu, it's a master who is not a Sabbath keeper. Ari kushandirwa nemusavadha. Ndiye angati aiwe ndokupa off yako muse Saturday. But a Sabbath keeper hafaniri kuudza his, because anonzwisisa. Anonzwisisa. Kuti tagara tinodi apa. Kana azodawo kumupa off day, let it be any other day. Saka any secular work yatogona kuita during the week, it must not be done on the 7th day. It mustn't. Chapter 16, verse 21, 22 and 23. Listen to the very interesting this one. I like this one because it was before Sinai. Inotoradza kuti Sabata itochengetwa before Sinai. Even before. 21. Each morning everyone gathered as much as he needed. Manna. And gather manna for 6 days. And when the sun grew hot, it melted away. On the 6th day, they gathered twice as much, 2 omers for each person, and the leaders of the community came and reported this to Moses. He said to them, this is what the Lord commanded. Tomorrow is to be a day of rest, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you bake and boil what you boil.
save whatever is left and keep it until morning. So during the 6 days, do all what you need to do. But the 7th day, you must not do what you should do during the 6 days. Rest. Even pawaito nhonga mana, on the 7th day aisa naya. Ndosaka vainhonga a double portion on Friday. Kuitira the Sabbath day. Vakada kunobuda kunoitsvaga on the Sabbath day vakaishaya. And wazona manje. Saka zvinoreva kuti and avanzi boil what you need to boil, bake what you need to bake. Even in terms of food preparation, you prepare your food on the 6th day. Why? It's not about food. It's about the Sabbath is about spending quality time with God. The third point in Leviticus 23. What are we doing? Leviticus 23 verse 3. There are 6 days when you may work, but the 7th is a Sabbath of rest, a day of sacred assembly. You are not to do any work wherever you live. It is a Sabbath to the Lord. King James Version noting, 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest, a holy convocation. You shall do no work. So it's a day of sacred assembly. It's a day of holy gathering. Iungano tsvene muri kuungana muchirumbidza Mwari. Ndosaka chinzi ungano tsvene. Ndozomanya bika, gasi ropera, magetsi anzaenda, huni wauraya nguva yangu yafanira kunge ina quality time with God. Ndosaka chinzi garai mato prepare for the Sabbath. Kuitira kuti time yeSabbath is specifically for God. We are praising God. We are listening God speaking to us through His word. That's one of the reasons. We are setting aside quality time to be with God. Hauna quality time na Mwari. It means upenyu wako wese 7 days zako dzese hapana paine quality time na Mwari. But one day God set aside that we specifically give it to Him, we dedicate it to Him, we sit down, we worship Him. Tisina zvinetswa zvemazuva ose 6. We lay aside everything and give the time to God. Then finally, chinonzi kuchengeta Sabbath. Mandi verenge Matthew 12 verse 10, 11, 12 na 13. Matthew 12. This one is interesting because kuna vanozopa example yekuti kodhonge rikawira mugomba ndoita sei. Nganditangire paverse ya 10. And behold, there was a man which had his hand withered, and they asked him, saying, is it lawful to heal on the Sabbath day, that they might accuse him? And he said to them, what man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? So Christ arikudzidzisa kuti chimwe chinonzi kuchengeta Sabbath is to relieve pain and to help in situations of emergencies. Iyo inonzi Sabbath observance. On a Sabbath, ndiri kutoenda kuchurch, paitika accident. Ndoti because it's Sabbath. You don't know what you're talking about. The Sabbath is meant to relieve pain. It's meant to relieve burdens on people. So kana paita any emergency, especially which is life-threatening, you are not considered unzo wachikora Sabbath. Ndipinda tokubata ipapo. Yes. Ndiri a doctor. Basa rangu inini kutongo saver vanhu nokurelieve pain. Yes. Saka ndorega hangu kakuenda kuchechi ndinokuti ndakutongoenda kubasa. Right, hauendi kubasa as such, but unoenda kuma emergencies. Kana utori kuchechi pofonwa ponzi doctor ndimi utori specialist on this area, please tira kuoperata munhu, otherwise ari kufa. You go there kutosiya zvawanga uchitoita kuchechi. Kana uri wanga utori papulpit chitopeta nyaya yako umhanye kunoponesa mweya. Ubatsira munhu. Kana even paita munhu akutonzi akutofa nenzara. Aswika ndokumbira wedu wendaziya nomukurungira porridge. Anga asvika mamadya zvamamaka prepare me nomukurungira porridge momupa. Those are emergencies. Even manesi chaiyo, they can be called for duty in emergencies. It's not Sabbath breaking. It's not Sabbath breaking. So Christ akanyasisa pachena kuti pese pane emergency inothreaten a life wayatowira mugomba. Tiunzaitambo wakomana uya donza kiki ndoguma bhachi rangu ndoenda kuchechi. Right? Yes. Ndadzidza. Ndadzidza chose. Thank you so much, Pastor. No, you're welcome.